psychiatry ලෙඩා හිතන් ඉන්නේ MRI එක ආවට පස්සේ මොනවද තියෙනවා කියලානේ. You have to do a basic physical relevant investigations, then assess for a psychiatric illness. Depression and anxiety is the most important thing to assess for. Then you get the conditions which we will talk about, where there are somatic symptoms, but there is no major physical illness, there is no depression or anxiety primarily, and these are psychological symptoms where patients present with physical symptoms. There are 4 types of these. One is somatoform disorders, one is dissociative disorders, the other is hypochondriasis, and the 4th is malingering. Right? So you need to know what are somatoform disorders, what are dissociative disorders, what is hypochondriasis, and what is malingering killer. Right? So are you all with me now so far? Yes, sir. Yeah. Okay. Right. So the first one we'll talk about is somatoform disorders. Right. So somatoform disorders are seen in patients who have usually symptoms with multiple organs being affected. Right. So that is the core feature. There's repeated presentations with multiple medically unexplained symptoms involving multiple organ systems. Right? They don't come only with a backache. They'll come with a backache, they'll come with a stomachache, they'll come with palpitations, they'll come with headache, they'll come with numbness, they'll come with strange taste, vision poor, it can be anything. Right? So you have a repeated presentation with medically unexplained symptoms involving multiple organ systems with change. Right? So these are sort of MCQs. Somatization usually involves only one organ or one specific complaint repeatedly is a feature of somatization. That's false. Right? They change. Right? They have what is known as doctor shopping. Right? They go from one doctor, one GP, to the cardiologist, to the gastroenterologist, to another GP, admitted, neurologist, CT scan, and they can be identified clinically. This is not a diagnostic criteria, but they will usually have that large MRI එකක් හරි CT එකක් අනිවාර්යෙන් කරලා ඒ බෑග් එක තියන්නේ. ඒ බෑග් එක අරන් ආවම අපි හිතන්නේ මේ MRI scan report එක අදිනවා කියලා. ඒක ඇද්දාම පොත් දෙකකුයි තව investigation 10කුයි private chit 10ක් 15ක් තියෙනවා ලොකු bundle එකක්. Right? So that shows the doctor shopping and their preoccupation with health. ඒ බෑග් එක ළඟ අරන් යන්නේ. Right? And they are like proving their case and their focus is on the symptoms. There is immense psychological distress and there is functional impairment. They don't function as well as they can, and there is significant iatrogenic harm. Iatrogenic harm කියන්නේ doctors ළඟට ආවම අපි කරන දේවල්. So we can treat unnecessary medicine දෙනවා, that is bad, hepatotoxic, renal toxic, these medicine, they can cause problems. They are spending money on these investigations. Not everything is done in the government sector. They are spending money, right? So iatrogenically, they are not, they have a lot of harm. So limiting that is the important thing. It usually starts before the age of 40. This is important. හැමදාම වැඩ කරලා මේ ළමයි 3 දෙනෙක් හදලා ඔක්කොම කරලා ආච්චි කෙනෙක් අවුරුදු 70 විතර ෆස්ට් ටයිම් ආවම ඇඟ රිදෙනවා හිරියට යනවා කියලා මේක somatic symptom somatization නෙමෙයි. Right? That is, she is most likely depressed. Right? That is the most likely thing. These usually come before the age of onset. Childhood to early 30s වගේ තමයි usual onset එක. Females to male, there is more, maybe about 5 to 1 වගේ. These are also MCQs. Right? So more females, sometimes the ratio is not us, but it's more than 2 to 1. It's about 5 to 1. There is comorbid high level of depression and anxiety. Right? Secondary to this. Right? So that's very important. Whether then depression with somatic symptoms of anxiety with somatic symptoms, anxiety with somatic symptoms, then somatization again, secondly depressed. So there you look for the chronology.
right? History taking well, chronology is very important, right? Husband නැති වුණා පොඩ කන්න නැතුව හිටියා කාමරේටම වෙලා හිටියා ඉස්සර නාට්‍ය බලන්නේ ඔන්න ඊට පස්සේ කියන පටන් ගත්ත කකුලක් රිදෙනවා කියලා ඒක ඉවර වෙනකොට මේ තව එකක් රිදෙන්න පටන් ගත්තා කියනවා ඔහොම කියනවනම් that is depression, right? Life event problem, low energy, like anhedonia, withdrawn, somatic symptoms are coming, right? Then there is somebody who is depressed and you ask them මෙයාගේ ප්‍රශ්නයක් නෑ ડોක්ටර් මෙයාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ මම හැමදාම ડોක්ටර්ස්ලා ගාවට යනවා එක සැරයක් ගිහලා ජයවර්ධන පුරත් තුලුණා ඊට පස්සේ කොළඹ තුලුණා දැන් රාගමට ආවා මේ ස්නායු ડોක්ටර්ස්ලා තුන් දෙනෙක් බැලුවා ඔහොම මෙයා ලෙඩ ගැනම කල්පනා කරා දැන් මේ ළඟක ඉඳන් කන්නේ, right? So there you get a history of somebody who has various somatic symptoms. Initially energetic, hospital එකට යනවා clinic එකට යනවා eat and link දානවා මේවා කරනවා energy තියෙනවා depressed නැහැ කොහොම හරි මේ symptoms හොයාගන්න යනවා එක වෙලාවක symptoms බෙහෙත් අරගෙන gets frustrated and becomes depressed. So that is secondary depression. So that is also important to identify. They will have a lot of investigations and treatment done, both Western and Ayurvedic, right? So that also you all need to ask in the history. In a Viva station and all, we had once, one was given and there was like 10 marks for identifying that they went for Ayurvedic treatment. So, station මොනවද වෙන මීට කලින් බලලා තියෙන ඩොක්ටර්ස්ලා හරි විශේෂඥ වගේ කිව්වා මේ ඇක්ටර් කියලා තියෙන්නේ to tell all about the neurologist and these things. Specifically, student had to ask මීට අමතරව දේශීය වෛද්‍යකම හරි කරලා තියෙනවාද ක්වෙස්චන් එකක් අහුවාම ලෙඩා කියනවා මම මේ වෙද මහත්තයා ගාවට ගියා ඊට පස්සේ බැරි මතන මේ අම්මලා පූජාවක් කළා අන්න ඒ වගේ. So you need to ask those things and you need to limit those things also when you treat patients, right? You can't this is all not about marks. Getting that 10 marks is also important when you're in the finals, but it is about identifying them because those maintain the sick role, right? So always in a sort of practice you have to work with religion and social beliefs, but it has to be mainstream and it can't be sen මිනිසුන්ගෙන් සල්ලි ගහ ගන්න මේ බොරු ශාස්ත්‍රකාරයෝ ඒව හරියන්නේ. Good temple, good priest, good mosque, pray, all those are very good things. You continue to do them and in your temple or in your church or wherever you can do a religious ceremony which is free or low cost, by all means do it while taking medicine. That is the sort of answer. And if somebody is very ill and the family wants to come at the surah or something, please let them, provided the surah is not 50,000 rupees. Right? If that is that, then they are being fooled. So you have to tell them, speak to them and discourage, not encourage it, but don't completely go against it because then they lose faith in you. But you try to do it in a way that there is no more damage to the patient. නැත්නම් MRI scan එකේ private hospital එක සල්ලි ගන්නවා අතනින් මේ කට්ටඩියක් සල්ලි ගන්නවා ලෙඩකුත් නැහැ හරියට මේ මිනිස්සු ගොඩක් නාස්ති වෙලා යනවා. So that is a large part of your management, right? So how do you manage this? How do you treat this? That is the problem. The important thing is you have to give a positive diagnosis. A positive diagnosis in somatoform disorders is a bit difficult, but what a positive diagnosis means is what everybody says is what a ලෙඩක් නෑ ටිකට් කපලා තියෙන්නේ. right? ඒතර මම බලනවා මට ලෙඩක් නෑ කියන්නේ මගේ ඔළුව කැක්කුම තම තියෙනවනේ. ඔයා කොහොමද කියන්නේ මට ඔළුව කැක්කුම නෑ කියලා. නෑ මට ඔළුව කැක්කුම නෑ මේ ස්කෑන් එක normal. right? So that argument is pointless. right? What you have to do is say ගොඩක් අමාරුත් එක්ක ආවා අපි පරීක්ෂණ කරා අපි ටෙස්ට් කරා වාගේ අපිට හොඳ නිවුස් එකක් තියෙනවා කියන්න හරි you have good news හොඳ දේ තමයි අපිට ලොකු රෝග තත්ත්වයක් we did not find a major illness in you physical, right? So that is the start, right? We have good news for you. We have something positive. We did all these tests, we did these checks, we asked another doctor to see you. And a process එක වෙනවා කියලා ලෙඩ දකින්න ඕන. නිකන් එකපාරට දක්වම අයියෝ මේක සොමටයිස් කියලා කෙනෙක් සමහරවිට if when you are very good clinically some doctors made this mistake බලපුව ගමන් කියන්න පුළුවන්
right? The patient satisfied now. So you need to do a thorough physical examination, relevant investigations. That is how you get trust, and you say, we have good news. Positively, මෙතන බය වෙන්න දෙයක් නැහැ කියලා sure. එතකොට දැන් ලෙඩා කියන්න හැබැයි කියලා ඒ කියන්නත් කලින් ඔයා කියනවා හැබැයි මම දන්නවා ඔයාගේ මේ හිරිවැටෙන එක ඔයාට ගොඩක් අමාරුයි කියලා. right? ඔයාගේ මේ පපුව ගැහෙන එක, ඔයාගේ ඇඟේ කැක්කුම, ඒ ටික ඒකට අපි ප්‍රතිකාර කරනවා. ඒ කැක්කුම් වලට කියලා you have to say that you are going to treat them. Right? So then again the patient is happy. All right, okay, දැන් මෙන්න මෙයා මේ කුත් නෑ කියනවා නෙමෙයි, මම මේ බොරු කාර්යයක් කරනවා නෙමෙයි. The doctor is saying that he will treat them, right? And then you have to give a psychological explanation, right? And that psychological explanation will involve talking about the mind-body connection and saying that there are some physical symptoms which come due to psychological reasons, right? And you can give an example. So like I personally had really bad headaches when I was young, and that had nothing. My parents got worried and did a CT scan also for me, but that was nothing to do with anything wrong. It was like I was really bad at physics or something, and I was struggling with my work, right? So that gave like a tension headache, right? Maybe element of migraine or something, but more tension, stress. Sometimes I give examples like that. You can give an example like, if there was a snake here, your heart will beat fast, mine will also beat fast. Does that mean there is a problem in our heart? No, that means it is a fear. So it is a psychological condition driving a physical symptom. So sometimes these can come. And if you have taken a good history, මේගොල්ලන්ගේ life එකෙත් මොනවා හරි problems තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. Right? And everybody has problems, and you will say, you're worried about your daughter's marriage. Right? ඔයාගේ දුවගේ husbandගේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ළමයින්ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. හරි husband බොනවා. ඔය වගේ life එකේ ප්‍රශ්න ගොඩකුත් තියෙනවා. සමහරවිට ඔය ප්‍රශ්නත් මේ විදිහට මතුවෙන්න පුළුවන්. Right? එතකොට ඒගොල්ලන් සමහරවිට අහනවා එහෙම වෙන්න පුළුවන්ද කියලා. ඔව් එහෙම වෙනවා. අපි මේක ගොඩක් දකිනවා. අන්තික අපි මේක නිකන් කියප එක නෙමෙයි, ආයෙත් පොසිටිව් ඩයග්නොස්ටික් එක දෙනවා. අපි ටෙස්ට් කරලා බැලුවාම. කරාම ඇත්තටම බය වෙන්න කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාගේ heart එක හොඳට වැඩ කරනවා. හරි? එතකොට මේ පපුව ගැහෙන එක හිතෙන් තමයි එන්නේ. හරි? අපි ඒකට උදව් කරන්න. Right? So they will come around. If you do it nicely, if you give them a positive explanation, positive diagnosis, do the test, they will be with you. Then comes the hard part. You have to create what is known as a single point of access. Right? With single point of access එක නැති එක තමයි ලංකාවේ මේ ලෙඩුන්ටයි හැමෝටම වෙන ප්‍රශ්න. Right? If you want now, if you are struggling with psychiatry and this appointment and you're worried about next week's OSCE or something, right? You can get a headache, you can get some palpitations, right? You can feel a bit like GI symptoms, gastritis and පුළුවන්. ඒව ආවට කමක් නැහැ. The problem is in our system, you can see a cardiologist, a neurologist, and a gastroenterologist today. Right? You can just go on the computer and find it. Right? So in other countries, this system is not there. In the West, you have to go through your GP. Right? Or to see a cardiologist, you have to pay like a strange amount in the private sector. The private sector is not that big. It is a government sector, and the government sector doctors are paid well. So everybody has to go through them. And a GP දන්නවා මේ ලෙඩාට මොනවද තියෙන්නේ කියලා. GP ට records ටික එනවා. මෙයා දැන් මේ neurologist එක සැරේකුත් බලලා මුකුත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියලා ආයිත් යවන්නේ, and the patient is protected. patient බොරුවට test කරන්නේ නැහැ. patient reassure වෙනවා මේක බය වෙන්න ඕන දෙයක් කියලා. a single point of access. So you have to say, right, okay, come to me. Go, you have diabetes, so go to this physician, but don't go to anybody other than this physician, or you come to me and I will make the referral if needed. අපි දැන් මාස 3කට කලින් උත් එන්ඩොස්කෝපි එකක් කරානේ. එතකොට තව එන්ඩොස්කෝපි එකක් කරන එකේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ මෙච්චර ඉක්මනට අලුත් වෙනසක් වෙන්නේ. අපි බෙහෙත් ටිකක් ගමු කියලා you're reducing the iatrogenic harm. Right? Keeping the patient with you, telling them an explanation, providing them some safe treatment,
and holding them. Symptoms 100ක් අඩු වෙන්න ඕනේ නැහැ. right? මේගොල්ලගේ symptoms අඩු වෙන්නෙත් නැහැ. but බොරුවට බෙහෙත් දෙන, බොරුවට ටෙස්ට් දෙන, බොරුවට පූජා කරන ඒ harm එක අඩු වෙනවා. right? And then along with that you can give regular reviews මේගොල්ලන්ට ඕනේ. right? එතන තමයි අනිත් තැන. ලෙඩක් නැහැ යන්න, මොකද ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිව්වම ආහාරයව හැදි. එයාට මං කිව්වා right? එහෙම හොඳ වෙන්නේ නැහැ මිඩු. like ලෙඩක් නැහැ යන්න කිව්වහම එයාට symptom එකක් තියෙනවා, what happens? They go to another doctor. right? So that is unfair by the patient, and if you're by any chance, if you want patients, that your practice also does not build up, right? So it's not about maintaining the practice, but it is about providing the patient a good service, so they are with you. Right? So they will go to another hospital. If you're in the private sector, they'll go to another doctor, because you have lost the patient, right? You have lost the patient by saying what ledak naha. You give them මාසෙකින් එන්න, සති දෙකකින් එන්න. මේ බේට් එක අරගෙන සති දෙකකින් එන්න, බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. හැබැයි මේ මාසෙ එනකන් ආයෙත් හොස්පිටල්ස් වලට යන්න එපා. මේ අමාරු වලට යන්න එපා. right? අලුතෙන් අමුතුම දෙයක් ආවොත් යට ගෝනේ. right? මේ අමාරු වලට යන්න එපා. මේක හොස්පිටල් යන්නේ එකේම වැඩි වෙනවා කියලා. Then the patient, even though they get symptoms, they don't have to rush and find somebody, because they know that they have a regular clinic date. And that is important, right? So a lot of doctors don't give that. When they have this, they just give medicine and say, you'll be fine. By not having a regular clinic date or a review date, may patients like anxiety ka build up. The symptoms, right? So single point of access, review date, regular, discourage going to other doctors, minimal treatment, right? Minimal symptomatic treatment එකක් දෙන්න පුළුවන්. symptom එක මත ලොකු දේවල් නෙමෙයි. You can give antidepressants if there is comorbid depression. If their sleep is affected, you can give benzodiazepines, short course only. Right? The prognosis is not very good because these are long-term illnesses, but reducing iatrogenic harm and getting normal functioning improved is the mainstay. England symptoms 100ක් යන්නේ. එහෙමත් අපි එක්ස්පෙක්ට් කරන්න ඕනේ නැහැ ලෙඩුන්ගේ. හැමදේම හොඳ කරන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නැහැ. සමහර අයට තියෙනවා කැක්කෝ කලින්ට වැඩිය වැඩ කරා. හරි මේක තියෙද්දි අපි බය වෙන්න එපා. මේ ස්කෑන් ඔක්කොම normal ඔක්කොම කරලා තිනවා. ඔයාට උයන්න පුළුවන්. ඔයාට වක්තේ වැඩ කරන්න පුළුවන්. ගෙදර අස් කරන්න පුළුවන්. වැඩට යන්න පුළුවන්. ඒකට ඇවිල්ලා කියනවා කොහොමද කැක්කුම් කියලා. අයියෝ තාම තියෙනවා. අයියෝ ડોක්ටර් කේසි අඩුවක් නෑ. ආයෙත් මොනවද කරේ? අනේ ડોක්ටර් ඉතින් මොනවද කරන්නද? ડોක්ටර් කිව්වනේ දැන් මේක හොඳ වෙන්නෙත් නෑ කියලා. මම දැන් වැඩට යන්න පටන් ගත්තා. right? That is a huge victory. right? අපි symptom එක නෙමෙයි target කරන්නේ patient. right? දැන් නම් ඉතින් මම TV බලන් ඉන්නවා. ඉතින් කැක්කම තිබ්බත් නැත්නම් ඉතින් මේ වැඩ ඉතින් කවුරු හරි කරන්න ඕනේ ડોක්ටර්. මම දැන් hospital යන එක නැවතුවා. ඔක්කොම සල්ලි කොච්චර සල්ලි නාස්ති කරාද? දැන් එහෙම යන්නේ නැහැ වගේ කිව්වනම් symptom එක නැතිුණත් කමක් නැහැ. right? Because you know it's not a serious symptom. So your targets are improving functioning, reducing iatrogenic harm, and that is good enough. Some patients' symptoms improve also. Okay, so that is somatoform disorders. The next set of disorders are conversion disorders. Give me 1 minute. Okay, y'all can hear me? Yes, sir. Okay, so we talk about somatoform disorders. Now we are going to talk about conversion disorders. So conversion disorders, it's the same as dissociative disorders, right? එකම නම එකම ලෙඩේ සමහරවල් dissociative, සමහරවල් conversion,
right? MCQ එක දානකොට අපි දෙකම දානවා usually බැරිලාවත් conversion පාඩම් කරලා ඉල dissociative කියලා MCQ එකක් තිබ්බොත් බය වෙන්න එපා අයියෝ මම පාඩම් කරපු නැති එකක් කියලා. So know that, but usually we try. The terms are used interchangeably, right? So here there is a loss of dysfunction. Loss එකක් හරි dysfunction එකක් තියෙනවා motor or sensory system එක, right? Usually motor sensory can be memory also, but it is more neurological usually, right? Like arake multiple organ systems කිව්වනේ somatoform වල මේක usually one organ system, usually neurology, and there is a motor or sensory loss which is due to psychological reason. Commonly occurring things are paralysis, අතප්පන නැහැ, ඒ වගේ aphonia, කතා කරගන්න බෑ, right? While when you get aphonia, the writing is normal, right? So that is a sign. If you have something wrong with your Wernicke's or Broca's or Wernicke's area, you can't have normal writing also. So those are ways you find it. Sensory loss will be there. It will be atypical. Like you should get glove and stocking loss. Here it's a glove loss, like that. Pseudo seizures, right? You need to know how to identify them. They can have amnesias, right? Then you get something called dissociative fugue, where there's a memory loss and they function normally. They don't even know who they are, and they travel a lot. Very rare, but can be given in MCQs. Dissociative fugue state. Right? To diagnose conversion or dissociative disorder, you need three things. One is there shouldn't be an identified organic cause. So once again, your neurological examination, your physical examination is very important. There should be no identified organic cause, right? Then there should be positive signs. Positive signs can make a cause එකකුත් නැහැ, මේකේ කියන symptoms වල පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා. Sensory loss එක dermatomal pattern එකකට නැහැ. Movements අමුතු, you have various gaits when you have a stroke. ඒ gait එකකට fit වෙන්නේ නැහැ, right? Pseudo seizures, thrusting, hip thrusting movements and all, which are not like generalized tonic-clonic. That sort of movements are abnormal, right? So those are positive signs, and you need a convincing psychological explanation. මේක diagnostic මේක usually අපි හොයනවා, but සමහර වෙලාවට ලෙඩු කියන්නේ අපි කතා කරන්නේ නැති ලෙඩේ කියලා, right? එතකොට දැන් අම්මලක් දන්නේ නැහැ girlfriend දාලා ගිහිල්ලා හරි මොනවා හරි වුණා කියලා ලෙඩක් කතා කරන්නේ නැත්නම් සමහරවිට හොයාගන්න විදියක් නැහැ. So it's not essential, but usually we will look for a convincing psychological explanation. Accident එකෙන් පස්සේ තමයි මෙහෙම වුනේ. Job එක නැති වුණාට පස්සේ එකපාරට මේක වුණා, right? So you look for these things. Why do people get conversion disorders, and why is it maintained, right? So to understand that, you need to know two concepts. One is what is called as primary gain, and the other is what is known as secondary gain, right? Primary gain කියන්නේ if you think about physics or chemistry or whatever your A levels, energy can't be produced or destroyed. Energy needs to be transferred. So the theory is that psychological stress has a large energy to it, right? It is a difficult thing to handle, and this energy is too much to take. Death of a loved one, something very bad happening, loss of a relationship, loss of money, huge thing. It is causing a lot of psychological stress. That psychological stress is converted or transferred, converted. That's where the conversion comes. Is converted to a physical symptom. So suddenly your stress which was in your mind is not there. You can't talk. The focus is on not on the talk, is on the can't talk aspect. Like that, right? And the psychological stress is reduced, right? So when this happens, you get something which is known as la bella indifference or bella indifference. These are French terms, but basically what they mean is neurology wards වලට එහෙම ගියාම හිටපු ගමන් ඉන්නවා කතා කරන්න බැරි කෙල්ලෙක් hina වෙවි, right? කියලා patient has come difficult to walk කියලා වගේ එනවා යනකොට ලෙඩා ඉන්නවා ෆෝන් එකේ අම්මා කවනවා මෙහෙම කියලා ඒතර hina වෙවි ඉන්නවා.
අවුරුදු 17ක ළමයට අපිට ඇවිද ගන්න බැරි වුණත් අපි distress වෙනවනේ, right? So imagine a 17-year-old girl who can't walk. She should be frightened, she should be screaming, she should be very upset. මට ඇවිද ගන්න බැහැ කියලා එහෙම නැහැ. So that is the primary game. ලාබෙලා indifference. එතකොට symptoms උයි එයාගේ symptoms වලට දක්වන ප්‍රතිචාරයේ difference එකක් තියෙනවා, right? So that is a positive clinical sign. This patient can't say she can't talk, but she's not distressed about it. Why is she not distressed about it? Right? She's not distressed because the psychological stress she had has been reduced, because it has been converted to a physical. That is primary gain. Secondary gain කියන්නේ by this conversion occurring, there is benefits. හිතලා බුරු කරනවා නෙමෙයි. හිතලා බුරු කරන එක malingering. මේක subconsciously condition එක එනවා. ආවට පස්සේ කවුරුත් පාඩම් කරන්න බල කරන්නේ නැහැ, විභාගයට යන්න ඕනේ නැහැ, අනේ දුව විභාගේ මොනවා වුණත් කමන්නේ නැහැ, 9ක් ගන්න ඕනේ නැහැ, ඔයා හොඳින් ඉන්න එක විතරයි අපිට වැදගත් කිව්වහම ඒ ස්ට්‍රෙස් එක අයින් වෙලා, right? අර බීලා ඇවිල්ලා ගහන husband එයා දැන් බය වෙලා මේ wife ට ඇවිද ගන්න බෑ කියලා එයා කෑමත් අරගෙන ඇවිල්ලා, right? She is saved, protected from the stresses in her life. So that is secondary gain. So secondary gain is a slightly worrying thing, because secondary gain can maintain the symptoms, right? So when you're treating, you need to treat both these things. So primary gain එක treat කරනවා කියන්නේ identify කරනවා මොකද්ද psychological stress එක කියලා, ඒක අඩු කරන්න counseling පටන් ගන්න ඕනේ. counseling or psychiatry. secondary gain එකේ තේරෙනවා මෙයාට මේ හැමදේම අතට ගෙනල්ලා මේවා කරලා හිටියොත් මේක අඩු වෙන්නේ නැහැ. You gradually encourage them to start moving, start talking, start communicating, do a bit of physio, do a bit of speech therapy. ඒ වගේ complementary treatments අපි දෙනවා. නෑ මේක dissociation මෙයාට එහෙම ඕනේ නැහැ කියලා. එතකොට ලෙඩාටත් තේරෙනවා. ලෙඩාටත් positive explanation එකක් දෙනවා. අපිට අර වගේම you have to give a positive explanation. We know that you can't talk. We are worried about it. We are going to help you. But the good news is you don't have any serious problem. අපි ඒකට අපි treat කරනවා, speech therapy ටිකක් දෙනවා. අව කතනේ පුහුණු කරන්න කට්ටියක් එනවා. ඒගොල්ලත් එක්ක කතා කරන්න පටන් ගන්න. එතකොට ලෙඩා is happy. I'm being taken serious. ඒත් එක්කම හැබැයි වාගේ මේ තියෙන ස්ට්‍රෙස් ඔය ජොබ් එකේ මේ දවස්වල මේ රටේ තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක සල්ලි ප්‍රශ්න වට වෙලා ළමයිගේ ටියුෂන් ෆීස් ගෙවා ගන්න බැරි ඒවා මේ ඔක්කොම මේකට බලපාලා තියෙනවා. අපි ඒකටත් විසඳුමක් හොයන්න ඕනේ කියලා psychologically treat කරනවා, right? So those two, that positive diagnosis, the psychological explanation, once again improves. And if you can avoid this sick role කියන්නේ secondary gain එකත් එක්ක ලෙඩෙක් හැටියට ඉන්න role එකේ මෙයා මට අමාරු, මට ඇවිද ගන්න බෑ, මට කතා කරන්න බෑ කියන role එක අයින් කරලා positive diagnosis එකක් දුන්නොත් psychological explanation එකක් එක්ක මේ වගේ හිතයි කයයි ගොඩක් සම්බන්ධයක් තියෙනවා, මෙහෙම හිතේ ලොකු ප්‍රශ්න ආවම මේක මේ වගේ වෙන්න පුළුවන් කියලා explanation එක දීලා අපි මුලින් මේ ප්‍රශ්නේ අපි විසඳමු. කොහොමද මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්න ඕනේ? ඒ ගැන අපි මේක ලෙඩේ පැත්තකින් තියලා මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා ඒකට හොඳ මේ පිළියමක් ගමු කියලා එහෙම පටන් ගත්තාම the stress reduces, right? So the underlying stressor needs to be treated, right? And unlike somatoform disorders, conversion disorders are usually short and they have good prognosis, right? So this is a good prognostic thing, provided you treat the underlying stressor එක identify කරලා treat කරන එකේ secondary gain එක අඩු කරන එකයි. මෙතන මේ හෝම් වට වෙලා wheel chair ලෑස්ති කරලා ඕවා කරොත් ලෙඩට හොඳ වෙන්නේ නැහැ. So sometimes you don't have to be strict, right? මෑට ලෙඩක් නැහැ ඇවිදින්න කිව්වොත් ඇවිදින්නේ නැහැ, right? But ඇවිද්දවන්න ඕනේ. හරි අපි ටෙස්ට් ටික කරා. කොහොම normal. වාගේ මේ ප්‍රශ්නෙට හොඳම දේ හිමින් ඇවිදින එක. අපි ෆිසියෝതെරපි කට්ටිය ගේන්න ස්කෑන් එක normal හින්දා කොන්දේ ප්‍රශ්නයක් නැති හින්දා x-ray normal අපි පරීක්ෂා කරා. එහෙනම් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. අකුල හොල්ලලම පටන් ගන්න. අපි පොඩ්ඩක් එහෙම කරමු. ඒත් එක්කම ඔයාගේ ඔය ජොබ් එකේ තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි ඒ ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරලා අපි මෙඩිකල් ලීව් ටිකක් දෙන්න. ඊට පස්සේ වැඩට යන විදියක් ප්ලෑන් කරමු. වැඩට යනකොට වැඩ කරන ප්‍රමාණය ටිකක් අඩු කරන්න වෙනවා. ඔයාට වැඩ වැඩි. අන්න ඒ වගේ you try to settle the underlying issue also. Right? So then they improve quite well. Okay.
The third condition is hypochondriasis. So we have talked about somatoform disorders and conversion disorders. Somatoform disorder patients are concerned about physical symptoms. The conversion disorder patient is concerned about a loss of function or a disability. In hypochondriasis, the patient is preoccupied with fear of having a serious illness. Right? එතන focus එක ලෙඩක්. Right? Diagnosis එකක්. මට heart attack එකක් ඇති. හැදෙන්න තියෙනවා. හැදිලා තියෙන්නේ. Right? මට පිළිකාවක් තියෙනවා. Right? මගේ ඔළුවේ පිළිකාවක් තියෙනවා. මට HIV තියෙනවා. Right? මට test කරලා දෙන්න. And despite negative tests and reassurance, they will have this thought. And they will come to get tested. Not to get treated. Symptoms උත් තියෙනවා. Treatment උත් කැල්ලක්. But වැඩිපුර එන්නේ මට මේ ලෙඩේ හොයලා දෙන්න. There is distressed, there's a lot of distress in these patients, and there is impaired functioning. It's usually an overvalued idea. Alright? Overvalued idea can anything ඕන කෙනෙක්ට එන්න පුළුවන්නේ. Anybody can. So if you have had, sex with a commercial sex worker or unprotected sex with somebody or something, there is a chance of getting AIDS. So you can't say it's a delusion. But AIDS කියලා කිව්වොත් හරි. මට කැන්සර් තියෙනවා කිව්වොත් අපිට 100% කියන්න බෑ ඔයාලට කැන්සර් හැදෙන්නේ නැහැ කියලා. right? පවුලෙත් කාට හරි කැන්සර් තිබිලා තියෙනවා. එයාටම young age එකේ ලොකු ලෙඩක් තිබිලා තියෙනවා. So they can be true, but they are pursued beyond reasonable reason. Right? So those are overvalued idea. It can be delusion also. Right? මොකක්කරි 아무තු කතාවක් දෙනවා මම මේ පොඩි කාලේ මෙහෙම වැටුණාන් පස්සේ තමයි මේක වුනේ නෑ මට 100% sure එහෙම තමයි වැටිච්ච ඉඳ තමයි දැන් මේක පිළිකාව වෙලා තියෙන්නේ කියලා අමුතු explanation එකක් දෙනවා නම් it can be a delusion also. Right? The most common comorbidity in hypochondriasis is generalized anxiety disorder. Right? They are always worried when you think you have a serious illness and the doctors are also not finding it, you are always anxious. So generalized anxiety disorder is common. Also depression is common. Right? How do you treat this? Once again, reducing iatrogenic harm is the main thing. You have to break the cycle of repeat presentation and reassurance. මේගොල්ලන්ගේ මේ anxiety එකයි මේ thought එකයි calm වෙන්නේ doctor කෙනෙක් ගාවට ඇවිල්ලා test එකක් කරාම විතරයි. Right? ඉතින් ඒක කරන්න ආයිත් එනවා. Right? So you have to break the cycle. You have to give a psychological explanation. You have done this test. This is a known condition. Yes, I know that you feel it. Yes, I know that you have Googled it a lot. That condition is called not condition. What you do by repeatedly checking whether you have an illness or symptoms, what your symptoms are, is called hypochondriasis or hypochondriasis. Variation. People who have hypochondriasis will Google their symptoms. What are the symptoms of a brain tumor? Right? I have a, slight blurring of vision. What is the etiological? I'm a blurring of vision. Cancer kila tiyena. Right? Everything is there. Right? So like that. So you have to break that cycle. That is important. And you say, give a positive diagnosis. Nothing is wrong. Come to see me in a month's time. There is nothing wrong. We won't be doing an MRI scan this time. You have had one recently. Resistance, MRI scan එකට how වෙන්නේ නැති tumors තියෙනවා. මම MRI එක කලින් කරා වැඩි හිතන්න tumor එක how වෙන්න කලින්. ඊට පස්සේ සමහර මේ CT scans මේ sensitive නෑ. So ඒගොල්ලෝ දන්නවා ගොඩක් දේවල්. You have to be firm and somehow gain their trust and say, no, I'm not saying anything. I don't think there is anything. I can say it reasonably well because I examined you. But come and tell us how it is. අපි කියන්නේ වට මොකද ප්‍රශ්නයක් 100%ක් නෑ කියන එක නෙමෙයි මේ කියන්නේ. බය වෙන්න දෙයක් නෑ කියලා අපිට sure ආයිත් ඇවිල්ලා පෙන්නන්න. Right? So you're breaking the cycle of repeated presentation. You have to gain their trust. Right? Treatment, antidepressants are useful. Antipsychotics are sometimes needed. Right? That is important. These conditions have compared to the other somatoform and conversion are more in females. This has an equal sex distribution. Right? And that is important to know.
And one variation of hypochondriasis is what is known as dysmorphophobia. Dysmorphophobia කියන්නේ they feel that some part of their body is abnormal. Nahaya loku වැඩි කියලා ඕන කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන්, but this is like plastic surgery කරගන්න ගන්නට, right? Face එක uneven, breasts are too large, breasts are too small, skin has some sort of problem, right? I'm too dark or too light or too fair, or right? It is, everybody has various insecurities about how they look. That is normal. This is a strong conviction that something is wrong, and they will seek medical help asking for that. And it's very dangerous because if they go to the wrong plastic surgeon, they might do something about it. So generally, before plastic surgery is done, any good plastic surgeon will get a psychological evaluation. Because if it's dysmorphophobia, there's no point doing it. That is where you get these people who repeatedly do procedures, plastic surgeries, right? That is because underlying thought process is abnormal. It won't help the patient. So dysmorphophobia is a form of, it comes under hypochondriasis in the ICD-10. Right? The last one is, you don't need to know much about it and don't use it commonly as a diagnosis. You won't be given the patient. That is malingering. So malingering is telling a physical symptom to get away from something, So all of us might have done it at some point to get away from a class or, something, you try to say you are not well, right? That is completely different to the other three. The other three are subconscious. Let do boru karna neme. Make a drama නෙමෙයි, right? මේක තරහ යන්න ඕන දෙයක් නෙමෙයි. ඒක psychological problem එකක් කියන symptoms හිතලා කරන දෙයක් නෙමෙයි. Malingering is lying, right? So now if you and I do a crime, we will be sent to jail, right? But what if you are a politician, or if you are a, like have a large business, you don't go to jail, you go to prison hospital. Right? එතනින්ම පටන් ගන්නවා, එතනින් NHSL එකට ට්‍රාන්ස්ෆර් කරනවා. දාන්නෙම නැතුව බේල් හම්බෙනයි process එක යනවා. එතකොට මොකක් හරි ලෙඩක්. You spoke about dissociative memory loss is true, right? කාට හරි වෙඩි තියලා මට මතක නැහැ කියන එක, that is malingering, right? So malingering is important when you're working, when people come for insurance purposes, medical, legal, දේවල් වලින් බේරෙන්න. So you have to do a proper diagnosis, understand that this is nothing to do with psychological problems, and etana you can say that there is no identified illness killer. You have to give your opinion, right? So malingering is important in practice. Leddunta api ogalanta vibhagayakathi kawadakat malingering denne. Godak velata somatic symptoms godak aapu ledek nan think about depression, somatization vitarak denne, but somatoform disorder you can put in the DD. Right, godak velata mood component athiyena, because there are a lot of somatic symptoms. I also consider somatization, but however my primary diagnosis is depression because the patient had this problem after this significant life event. There was a lot of depressive symptoms before the somatic symptoms, so my main diagnosis is depression. But arga consider කරන එකෙන් ඔයා ටිකක් වැඩිපුර දන්න ලෙඩා ගැන ගොඩක් හිතන student කෙනෙක් හැටියට you will get more marks if you consider it. If you miss the depression and only go for somatoform, that won't be good, because depression is the one that we can't miss, and even somatoform disorders will have depression. So if you say somatoform with depression or depression with somatoform කියලා ඒක හරියටම කිව්ව නැතුණාම දෙකම identify කරා දෙකම හොයාගත්ත කියන එකට you will get a lot of marks, right? So that is important. So in summary, understand that there will be a lot of patients coming with medically unexplained symptoms, right? And good doctors handle them well. අද්ගුණය කියන්නේ ඒකට, right? like කතා කරත් හරියනවා, මේ ડોක්ටර් ගාවට ගියත් හරියනවා කියන්නේ මේ දේවල් විසඳන ડોක්ටර්ස්ලා, right? more than ડોක්ටර්ස්ලා අතරේ දැනුමේ ලොකු වෙනසක් නැහැ. Every cardiologist can manage a myocardial infarction, but not every cardiologist can manage palpitations or something coming due to a psychological reason. So the really good doctors in any field know how to manage this. They spend a bit of time. They know psychological formulations. මේ ලොකු psychological theories නෙමෙයිනේ. reassure කරලා patient තියාගන්නවා ලොකු harm එකක් කරන්නේ නැතුව. The patient also likes it. It's good for you also. Everybody wins. So
These symptoms can come as a result of psychiatric illnesses. Depression, anxiety are common, or they can be due to somatoform dissociative hypochondriasis. Somatoform, the patient focuses on symptoms, various symptoms in various organs. Dissociation, a disability or a loss. In hypochondriasis, the concern is about a diagnosis, asking for tests. Malingering is lying. Okay. Right. Do you all have any questions? Sorry, your audio is not clear. Antidepressants only given if there is a comorbid with it? Good question. Hello? Yeah, good question. Hello, can you hear me? Yeah, I heard you. So, is antidepressants given only in depression? Usually, we look for comorbid depression and give it. If there is comorbid depression, you have to give it. Even without comorbid depression, there is some evidence. Some studies have found that in somatoform disorders, antidepressants help. All right. So you can give it either way. If there is depression or if there is no depression, but you have to know why it's given. But what you shouldn't do is, some doctors do this. හරි කියලා ඔක්කොම අහන් වෙලා අහන් ඉන්න වෙලාවෙත් අහන් ඉන්න දැන් තේරිලා තියෙන්නේ මේක somatoform කියලා මුකුත් කියන්නේ හරි මම මේකට හොඳ බේසක් කියලා amitriptyline ලියනවා. or amitriptyline and diazepam. That is very bad practice. Right? මොකද ලෙඩා හිතනවා දැන් ලෙඩාගේ ඔළුවේ තියෙනවා එයාගේ සිම්ප්ටම් එකක් තියෙනවා ලෙඩක් තියෙනවා කියලා ડોක්ටර් ඒකට එකතු වෙලානේ. ડોක්ටර් genuinely එකතු වෙලා නැහැ. ડોක්ටර් හිතන්නේ මේක psychological කියලා but he or she doesn't have time or is not concerned about it or thinks this will work like this. Right? So that is the wrong thing. But even if there's not depression, you can give it. If you're giving the amitriptyline, you can, once again, you have to say, there is nothing seriously wrong. එතන ස්ට්‍රෙස් ටිකක් ඇත්තේ. හරි ඒ ස්ට්‍රෙස් එකට අපි බේට් එකක් දෙනවා කියලා අඩුම ගානේ ડિප්‍රෙෂන් එක කතා නැතුව මේක මානසික පීඩනයකට දෙන බෙහෙතක් ඒකෙන් අඩු වෙනවා කියලාවත් ලෙඩාට කියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ග්‍රැජුවලි ඉන්සයිට් එක එන්නේ. මේ නියුරොලොජිස්ට් දුන්නේ මේකයි. නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ඔළුවට යනවා මේක ස්නායු අමාරුවක් කියලා. මොකද නියුරොලොජිස්ට් බලලා හරි බය වෙන්න දෙයක් නැහැ මේකට මම බෙහෙත් දෙනවා කියලා මේ amitriptyline or antidepressant එකකුයි ඇඩ් කරනවා. So that is wrong. And sir, are placebos used in somatoform disorder?